ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ಫೇಸ್ನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ವೆಟ್ ವೈಪ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ನಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮುರಿದೋಯ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಮೇಕಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೇರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಶೇಡ್ ಟು ಲೈಕ್ correct her entire pigmentations and everything. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. Good care in the sense, I'm not asking you to do something very expensive or too much and all, but just ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾನ್ಕಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ 222W ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫೇರೆಸ್ಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದನೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ, ನಾನು ಮಾಡೋ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ವೆನ್ ಅ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ಹರ್ nose and like cheeks also, but that just like got blent in, but forehead the problem was still there. So I'll have to like remove and redo it again. So you will see me doing that at the end of the video. So nanilli lips kuda moisturize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ because her lips is very chapped. Though her skin was nice, it was extremely dry. ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಪೇರ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆರಮೈಡ್ ಬೇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಲಿನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಹರ್ ನೋಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ನೋಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಅ ಕನ್ಸೀಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ವೆಂಟ್ ಅ ಹೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಐ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಐ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಯಿಂದ. So the next thing that I'm doing is a little bit of shimmer, a very very little, frost not shimmer, regular shimmery eyeshadow use ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಲ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಐಬ್ರೌಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ ಐಬ್ರೌಸ್ ವಿತ್ ಐಬ್ರಾ ಪೌಡರ್. ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಐಬ್ರೌಸ್. ನಾನು ಬರೀ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್.
ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಐ ಡೂ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್. ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮುಹೂರ್ತಂ ಬ್ರೈಡ್ಸು ಕೂಡ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪಾಮೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೇಬೆಲಿನ್ದು ಐ ಪಾಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಾಜಲಾಗಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಷ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಟಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು ಲೈಕ್ ಐಲೈನರ್ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಮೈಸೆಲರ್ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಯೂ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಹೆವಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಅ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಥರದ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಕಲಿ 1 ಮಂತಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಡೇ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವಾರದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುವರ್ ಮೇಕಪ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ a little bit of oil also, that is like the gold oil or facial oil, like anything that you apply pre-makeup oils. But ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ because it was a peak summer and she wanted her makeup to be very light, so we went with just the moisturizers. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಂದಿ ದಟ್ ವಿ ಚೋಸ್. And this is almost her makeup. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಶಸ್, ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾಲ್ಸೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಯೆಟ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಸೊ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದ ಸೇಮ್ ಪಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ರಷ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ, ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು or an evil eye thing that we do. And this was her reaction. This is the final look, you guys. This is how her hairs looked. And ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, and that change we just did the saree and a hairstyle. So ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು this was the second change and the makeup was still intact. Hope it helps. Bye.